Le mec, le mère, le père, le frère, le sœur. It's your boy the Scribe and we're live on Overdrive with another reaction. Aujourd'hui, on va commencer le grand clash. The Clash of Titans. On me dit que DIDI and Himra, ils sont les numéro 1 et numéro 2 de la Côte d'Ivoire. And round 1, we are going to be doing DIDI BODOUIN versus NABO CLEMAN. We're going to see who has the best energy and we're going to be using 3 criteria. Lyrics, that means how technical, flow, donc les mélodies, and then star power, donc l'énergie dans le son. And on va comparer one song versus one song. Et puis on va fermer, on va dire qui a gagné. 3 points pour lyrics, 3 points pour flow et 3 points pour star power. Whoever has more is the winner. I've compiled 5 rounds so far and I want to do 10 rounds. So please help me guys. I have so many DDB songs. I have 12 or 13 DDB songs, but I only have 5 Himra songs. I need more Himra in the comments. I need more of them. The king and the prince are about to go at it. So let me know who I should put there. Without further ado, on va faire les infos, some background about these artists before we start these rounds. Okay. So DDB has 2 parents who are in the music industry or in the entertainment industry. DDB, the mother and the father. The father was in pianos, was doing pianos and comedy. The mother was also in dancing. That means this guy at home, he had the talent and he had also the access to the instruments, the access to music at a young age. Il fait sa première, okay. So he made his first appearance at 3 years old. 3 years old. That's crazy. That means this guy has music in his blood. He was ready for this. He became the leader of Keep No Beats. Okay. And that's where he built his empire. I see. And then Himra, Bakayoko Abdul Rahim. Il est rappeur aussi d'Abidjan. Et he prefers le trap music. So he keeps trap music and he uses Nushi so that he can rap and do some original stuff with the hip-hop scene. So these guys are coming from 2 different places. One of them is coming from classical hip-hop. The other one is coming from modern hip-hop or trap music. So these are 2 different artists and they do 2 different things. That's why it's hard for me to compare them because they are not in the same avenue. They are not in the same place. They are not in the same road. He started in 2015. That's when he did his solo. Yeah, he does dark music that's focused on real life that's happening, you know, the struggle, so to speak. And so these are 2 different artists, man. I wanted to know what caused the beef. You know, I don't have a full picture. You know, the internet can tell me, l'internet peut me dire que, oh, c'est commencé comme ci, c'est commencé comme ça. Mais vous, les Ivoiriens, qui sont là, there on the ground, you know the real story. So let me know in the comments what happened. How did this beef start? Who do you think is going to win the beef? Because obviously DDB has been doing this for a long time, but that doesn't mean that he will win in the end. Shout out to La Conspi, showing love every day. Thank you so much for 348 subscribers. I appreciate each and every one of you. Keep hitting those bells, keep giving me suggestions. I'll be answering all of them. Without further ado, on va commencer avec BODOUIN. So who gave the first diss track? Was it Himra or was it DDB? Petit mouton, c'est un polino qui a croisé ton grand-père aujourd'hui. Lui, c'est mon petit. T'as voulu gâter mon nom dans toute la France. Je t'ai donné mes conditions, mais t'as pas saisi ta chance. Je voulais pas en arriver là, je voulais éviter la guerre. Mais t'as snappé quand tes fans ont insulté ma mère. Okay, so what I understand is that maybe Himra is the one who started the beef because this sounds like a response. It sounds like a response to one of Himra's diss tracks. So that means I should have started with NABO CLEMAN, but I'll start with BODOUIN. Okay? So he's saying, okay,
you tried to destroy my name in France. That means you dropped a track that was talking bad about me or something, huh? But then I was going to let it go until you started talking about my relatives, talking about my family. Then that's a different story. Tu n'es pas talentueux que nous, il était dit ça 1000 fois. Mon succès c'est à l'infini, ton succès c'est une fois. C'est César et le chef One de Papi hit. à Paris. Il fait du live, on dirait ils ont mis piment dans ses narines. Ah tout baissé, fiston, t'as chié Tiba Kaka. Quand tu parles de taille, est-ce que tu penses à Arnaud Kada Kada? Quand tu peux me parler des plata, oh mon dieu, il s'est bailli. Partout où tu chantes, ça se passe mal, parce que tu es un petit bail. En fait, t'es un sale petit manipulateur. On m'a dit que tu parles de moi pendant 3 heures, Yikati pleure. T'as soiré le couloir des 50 000 € pour une. You know, it reminds me of when Kendrick and Drake were fighting, you know? And then Kendrick Lamar, so Drake said, I can never be nobody #1 fan. The first #1, I had to put it in your hand. So he was flexing. Drake was flexing. And then Kendrick Lamar came with Euphoria. Rata! And everything changed. This sounds like Euphoria right here. Je connais ton interview où tu renies le Pyrrhus Sam. Arafat ne m'a jamais influencé. C'est juste que peut-être que les personnages se ressemblent. Sinon, en tant que rappeur, je ne peux pas me laisser influencer par autre genre de musique qui n'est pas du rap. C'est comme ça les Ivoiriens sont. Pour nous, c'est impossible que tu leur dises ça. Mais man, Arafat ne m'a jamais influencé. Refrain. Baudouin, m'a tout baissé. Petit le gras, le match est fini, ce n'est pas la mi-temps. Quand il parle de toi, tu es fond, elle était 32 000 dents. Tu parles de Niagara, mais tu t'es fait coquiner par Jojo le barbu. Shout out to Jojo Le Barbu. He's also dangerous, huh? With the rapid flow like Busta Rhymes and everything. Let's see what he's saying. Parler des femmes des gens, hein, ils critiquent ta barbiche. Rien que pour ma vieille, je me dois de t'apprendre le respect. C'est pas de ta faute, quand tu t'es cherché, c'est garçon qui t'a guetté. Toi, t'as construit ta carrière autour de 2000, Dieu t'a donné succès pour 2000. Tu fais pas bachitos nu, hein, ton T'as donné succès pour 2000, pendant 2000. petit bas nombril. Pig en bout, nombril, pig en bout. Amaï, toi qui as 2 pins, qui parlé des physiques et moi. Amaï, je suis de voir. Tu parles d'en haut, tu parles d'en bas. Tu parlé des physiques et moi, faut parler encore d'Ivoire. Amaï, m'a tout baissé. M'a tout baissé. M'a tout baissé. Allez, on se jaille. Arrête de cacher ta tête, montre-nous ta calvitie. Et de vos putains de carrière, je suis le noyau. Je prends un coup, KO, c'est Bayo. C'est qui le boss? Oh. It's a double barrel. It's a double barrel. Shotgun. 2 tracks in one. Okay. I like that. So far, I like the beats. J'aime bien le beats. It's like a traditional instrument in there, you know. So it's like homage to Côte d'Ivoire. I like that. And puis now we're going to enter like West Coast or 90s hip hop, you know, with the beat. So he's balancing the two nice. C'est qui le boss, papa? Finissez vos conneries, moi je suis vos médicaments. J'ai connu Almighty, Stezo, Carbassian. Le rap ivoire n'était jamais dans votre sale science. J'ai connu Nash, M.A.M, Yves Zoco Junior. Yeah. C'est jamais plein s'il y avait pas de mentor. Kiff no beat, roi du rap, jeu à vie. Tu clashes, mais t'aimerais avoir ma vie. T'as fait 4 ans sans hit, c'est pas de ma faute. T'étais animateur, Joe, c'est pas de ma faute. Baudouin, t'es haineux, aigri, je suis pas coupable. À Dubaï, t'es dans en bas de 70 000 dirhams. Y'a un qui danse sur en haut jusqu'à y 70 000 dirhams, c'est combien en dollars? Inspire des aisselles. Dans son foyer, il fait la vaisselle. T'as demandé maison de 25 millions à David à Ancré. Je te conseille de partir à Songo. Tu vas rien faire contre le pailloté en 1000 pattes. Je suis serein comme ton débardeur. Et j'ai déjà dans Billboard, boss. Ne vous amusez jamais, moi, musicalement. Hey, c'est qui le boss, papa? C'est qui le boss? Hey, c'est qui le boss?
The Killer Boss. The Killer Boss. I like how he gives us two sides of his talent, because we know that he is very talented. He has many skills. So he said, I'll go fast for the first half, and then second half, I'm going to relax, show you that I know music. I know good music. I can balance it. J'ai entendu que tu as fait clash, tu as parlé de ma femme dedans. Si entends une fois encore que tu parles de ma femme dans tes conneries, on partit sur un sujet très sensible. Toi-même. Will Smith said, keep your. He's like, Will Smith said, keep your. No, he said, what did he say? Will Smith said, keep my wife's name out your mouth. Is that what he said? Keep my wife's name out your freaking mouth. I'm going to clip it. Ton côté, tu sais que c'est pas la vérité qui est sortie. Tout le monde sait. Mais on ne veut pas parler de ça. Et puis si tu t'amuses, il a parlé de ton mari. Tout le monde va savoir. Si tu es garçon, on n'a qu'à commencer. Celui qui est garçon, il n'a qu'à commencer. Vous pouvez que vous êtes bête. C'est mon premier, mon last niggamage. C'est Bayo. Il n'est plus The rien. Bio, aka Tupac. Ils ont tout gratté. Mojavelli, pas Machiavelli, Mojavelli. Et bon. Donc c'est 3 packs. Let's move on to Machette Info. Let's see what they say. NABO CLEMAN. Yes. Hey, NABO. Hey, NABO. Hey, NABO CLEMAN. Hey, NABO. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais mon. Depuis que t'as clashé, Booba, tu te prends pour un petit Booba. Même si on te propose 2 milliards, tu vas pas vouloir croiser Booba. Le GL là, c'est pas pour toi. La Maybach là, c'est pas pour toi. La Mini Cooper que tu roulais, c'est Mousseau qui a payé ça pour toi. Égoïste, pourquoi y'a pas LG dans tes projets? Y'a pas payé la caution. Dans ta tête, je me suis logé. David Williams t'a donné ta villa à crédit. Cadeau piégé, mais où est la mec de Yilim? NABO. 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 NABO CLEMAN. NABO CLEMAN. NABO. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais mon. Okay, one, the beat is crazy, man. The beat is crazy. And the energy on this beat, on this thing is crazy also. But the lyrics are simple. Ne m'appelle pas mon petit, ou bien c'est pareil, je suis le plus mignon. T'as pris 20 millions en Guinée, le même endroit, j'ai pris 45 millions. Les vues en là, c'est ça qui est pour toi. Pas flottage, c'est ça qui est pour toi. T'es allé à Yop, chez les ultras. Reste en piste, c'est ça qui est pour toi. NABO, t'es gentil, t'es pas un méchant. Tu fais mal de venir sur mon terrain. Être plus fort que moi, c'est un péché. J'ai refusé de payer pour fitter avec Davido. Apparemment, vous avez payé. En plus, t'es devenu même le Yango. Okay, so he's saying that I refuse to pay for a Davido feature. I see you guys, you paid for it. That's cute. I mean, in the industry, man, you have to do what you have to do, man. Everybody has a feature price. You think everybody is going to just give you a free feature? When you're starting, when you are still climbing, yeah, you have to, you have to do your hustle. But then once you get to a certain level, then they'll come to you and ask you, yo, do you want to collaborate? Do you want to do a feature? Because Davido, il est déjà énorme, il est déjà un super méga. Davido est déjà international. Oui, DIDI aussi international, mais c'est le monde franco. Tu vois, donc c'est différent. NABO. NABO CLEMAN. NABO. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais mon.
Kamikaze, c'est toujours un danger. On a fait ça sans texte. Demandez à Ousmane Dramera. Tu connais ma force, tu connais ma... Des frappes. Maudit. C'est tout? Ah, c'est tout? Okay. All right. So, BODOUIN versus NABO. Who wins? Okay. So, for DDB lyrics, I'm going to give him 3. No, I'll give him 3. For Himra, it's not much lyrics. He was just talking, so I'll give him 1. And then for melodies and flows, I think Himra got more melodies here. So I'll give him 3. But he was diverse with the bag. So I'll give him 2. Because he gave us 2 different flows so that we have options. And then energy or star power, I will give DDB 3. Because he was talking like a boss, he was talking like a king, and he talked longer, you know? And then I'm going to give Himra 3. Donc, the winner of this round is, drum roll please, DDB. DDB won this one. Even though I will say that I like this song personally from Himra. Like, his song is one that you will put in the playlist more than this other one, because this other one sounds like a diss track. And that's what we are comparing right now. Right now we are doing diss tracks, who has the more energy. And I will say that DDB has more energy. He gave us 2 different tracks in one on the same topic, relevant, interesting. I also like the high life, the richesse that Himra showed in his music video. But there's another video where we're going to be comparing who has the better visuals. Right now we're just comparing who has the better energy. And for me right now, it was DDB. We are going to move on to the next number. So what's the next number? Let's see. We are going to be looking at qui pose les meilleures vibes. And that's the real question. Donc on va faire Shibata versus Baton Nono. So thank you guys for tuning in. And we are on to the next one.